Hello, do I'm audible to you? You hear জি me, sir? ভাইয়া Hello? Hello, yeah, you হ্যাঁ, can hear me? লিমা শুনতে পান আমাকে? জি জি Yes, yes, Yeah, yes, I can hear you. yeah. Thank you, sir. Nice to meet you, sir. How are you, sir? Okay, I'm fine. Nice to meet you too. So what's your good name? Azad. Azad. Okay, Uh, nice to meet you, Azad. I'm Parth. I'm from India, and I think maybe you are from Bangladesh, right? yeah, sir. Yeah, Mr. Path. I'm from Bangladesh, and she's a student, and I'm her Okay, mentor. Yeah, but she don't know English too much. okay, That's why she called me. That's why I came here. okay, okay, Yes, sir. How are you, okay. sir? Not a problem. How are you, sir? I'm fine. I'm absolutely fine. Thank you so What much. about you? I'm fine. Thank you so much, sir. Thank you very much. Okay. Okay. First of all, Azad sir, please stop calling me sir, as I think you're elder than me, so that will be disrespectful for you only. Uh, So it's better if you call by my good name. Okay? our Path, right? You can call me Yeah, Azad. right. Yeah, you can call me Azad. Okay, Mr. Azad. Okay, not a problem. Okay. So basically, in India, we are running a digital marketer agency. Right now, we have just started it. Yeah, So we are looking for digital marketers to do marketing for our agency and for our clients. yeah, Okay. Do you understand? yeah. I can understand. Yeah. Okay. Okay. Fine then. So, So basically, yeah. okay. Carry on, carry on. Yeah. Please carry on. Okay. So we were looking for data marketers, and on Fiverr found her like profile, and I liked her the past work. So that's why I contacted her. Yeah, And so is she okay to work internationally? Like she's from Bangladesh, right? yeah, And yeah. I'm from She's India, so my yeah, clients will. Okay, she's comfortable, nah? yeah. So She's that's comfortable. It's okay. no problem. Okay, okay, sounds good. As my clients will be from also in India, so she should know the market of India, how She it works knows. actually. Yeah, she knows all our country marketplace. Okay, 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 It's okay. no That's problem. really good. Okay, that's really good. Can I see her past work? Like Yeah, any data of a past clients, so that will be more converting for me, yeah, so I yeah. can judge like what type of results I would be expecting for her. আচ্ছা, লিমা, আপনি কি আগে কোনো ডাটার কোনো কাজ করছেন? এমন কোনো ইয়া হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ আছে ইয়া, হ্যাঁ ভাই আছে আপনি কি এটাকে দেখাতে পারবেন? হ্যাঁ দেখাতে পারবো ইয়া, প্লিজ share your screen, please. Yeah, sure. Yeah, লিমা, share your screen, please. জি ভাই স্ক্রিন শেয়ার স্ক্রিন করতেছি শেয়ার করেন। আগের যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনি দেখান, হ্যাঁ মিস্টার পাজল। তো সমস্যা নাই, আপনি ওগুলো যা আছে আগের কাজগুলো সব ডকুমেন্টস গুলো দেখান। শেয়ার করতে পারেন স্ক্রিন কিভাবে? এখানে যেখানে শেয়ার স্ক্রিন আছে না, এখানে ক্লিক করেন, শেয়ার হয়ে যাবে। Wait. Let me do it. Uh, wait a second. উনি শেয়ার করছে, কোনো ভয় নেই। আপনি আগে যা যা কাজ করছেন সবকিছু উনি হলো গিয়ে Okay. আমার একটা পর একটা ওপেন করেন। করতেছি ইয়া, ওপেন, ডাবল ক্লিক করে ওপেন করেন। এন্ড আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে কাজ করতে হবে, হ্যাঁ, ভয়ের কিছু নাই, আমি সাপোর্ট দিব। On her business manager app, so that will be more converting for me. ইয়া, ডাবল ক্লিক করেন করে এটাকে বড় করেন, স্ক্রিন বড় করেন। মিস্টার পাত, ইউ ক্যান সি হার ডিসপ্লে প্রপারলি। আমার রিচ আছে 71, মানে 71,328 আছে রিচ। আচ্ছা, আর পার কস্ট আছে 25 সেন্ট। ওকে। আর হচ্ছে Yeah, মেসেজিং আর কি এটাতে আছে Mr. Pat, you can see 200 also here মেসেজিং। in this display here. Fiverr গেছেন? হ্যাঁ ফাইবার আমি অনেকগুলোই পেস্ট করতেছি। Okay. Her portfolio is actually impressive, like her result and the reach. Okay. Okay, they are quite impressive, Nice. but I'm still unable to judge. I'm still unable to judge her on her Shopee, like e-commerce ads. Have she ever went ads for any e-commerce store or dropshipper? আপনার কি ই-কমার্স ড্রপশিপারে করছেন যে এগুলো ডকুমেন্ট আছে? ওগুলো কাজ আছে আগে না কাজ? ওইগুলো তো ভাই আমার একটা পিসিতে সমস্যা হয়েছে, তো ওইগুলো এখন এই পিসিতে নাই। উইন্ডোজ দেওয়াতে সব চলে গেছে। হ্যাঁ,
the document has the another PC, but that PC is hard disk is corrupted, you know. That's why she changed the hard disk. Okay. That's gone now, everything. Okay. Okay. Just a second. Yeah, sure. As per now, Mhm. her portfolio is really quite impressive. Great But sound. Yeah. yeah, but there are some like big problems. Yeah. Like she can't understand English, right? It's no Or problem. she can, but it's not like that now. Listen, I'll listen, support Mr. her. Abdul. I'll support her 24/7. It's no problem, my dear. Mr. Path, I will support her. If there's any problem, I will support her. That's all right. That's all right. But মানুষ তো ওনাদের যে ক্লায়েন্ট গুলো আছে and আপনাকে যদি ডাকে কনফারেন্সে ডাকে সেখানে ইংলিশ বলতে হবে, কেমন? আর হচ্ছে কি সেখানে গিয়ে আপনাকে ওনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এখন উনি হায়ার করলো, মিস্টার পাত আপনাকে হায়ার করলো, ঠিক আছে, ফাইন, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু যখন আপনি মিটিং এ যাবেন তখন কি আপনি প্রবলেম ফেস করতে হবে, তখন আপনার এই জন্য আপনাকে ইংলিশ স্টাডি করতে হবে, ইংলিশ শিখতে হবে অনেক। হ্যাঁ, এখন এই জন্য সে একটু মানে মনক্ষুণ্ণ আর কি, যে সবই ঠিক আছে, আপনার ওনার সবকিছু দেখে উনি খুশি, স্যাটিসফাই, কিন্তু কথা হলো গিয়ে আপনি যে ইংলিশটা সমস্যা দুর্বল, এটাই হলো প্রবলেম। এটা কিভাবে ফেস করবেন? কারণ ওখানে লিখলে হবে না। কোনোভাবে দেখেন, কোনোভাবে আপনি আমার এই কনফারেন্সের ওই সময় যদি একটু কথা মিটিং করে দিতে পারেন। কনফারেন্সে আমি পারবো, কিন্তু সে তো এগ্রি না হয়ে যাবে। বাই অ্যাটেন্ড কনফারেন্স, ইয়া is problem I think it won't be a problem. No, it's not a problematic thing. But the thing will be, how can I explain that? I can understand, my dear. Yeah, you. I can understand. Yeah. There's no problem, but okay, we can do that. For starting basis, we can do that. Yeah, there's no problem. And in 2 or 1 month, she will learn English. It's no problem. Actually, it's very important for her career. Yeah. Right. Do she know Hindi? আপনি কি হিন্দি জানেন? অল্প কিছু জানি ভাই। थोड़ा थोड़ा आता है यार, ज्यादा नहीं आता है। I know Arabic. थोड़ा भी अगर आता हो। I know Arabic, Hindi, France, English. Oh, that's very impressive, man. Thank you. That's really impressive. If she knows that थोड़ा हिंदी ना, that will be really good, man. कि अगर हम बात करें हिंदी में तो वो भी मतलब हो जाएगा वहाँ पे क्लाइंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात सही है। आप वो स्टडी करेगा? Okay, वही ठीक है। Yeah. Okay, not a problem. Yeah. Okay. So let's talk about salary and how I will be able to pay her, right? Like it will be international transactions, right? Yeah. So like she have PayPal or something, so we can have international transactions very smoothly. I'll talk her. আপনার কি পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট তো আছে না? সাপোর্ট নেওয়ার মতো কেউ আছে পেপ্যাল ইন্টারন্যাশনাল? আচ্ছা, পেনিয়ার আছে? পেনিয়ার হ্যাঁ পেনিয়ার আছে। You can pay in পেনিয়ার, my dear, and use it. There's no problem in that. Like I need to look out in that, like what are the formalities to complete and onboard in that. Yeah. But month. Okay. এখন যে আপনার অ্যাড ক্যাম্পেইন গুলো কাজ করতে হবে, যেগুলো জানেন আর কি, শপিফাই এর যে ডিজাইন গুলো, অ্যাড ক্যাম্পেইন, তারপর আদার যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। আর হচ্ছে কি আপনি things going on, but after 1 and 2 months, if our agency goes like they go skyrocket, definitely I will increasing her salary, like we can do it 30 to 50k, between 30 to 50k per month easily. তো আপনাকে 1 মাস বা 2 মাস ফাইবারে পেমেন্টটা দিবে। ফাইবারে পেমেন্ট দিলে আপনার জন্য ভালো, এটা আমিও খুশি, কারণ ফাইবারে পেমেন্ট দিলে এটা আপনার জন্য ভালো হয়। তাহলে এখন আপনার ফাইবার থেকে আপনি উঠাই নিলেন, ঠিক আছে, আপনি ওনাকে অর্ডার করলেন, হ্যাঁ, ওখান থেকে কাজগুলো কিভাবে কি বুঝে নেব? আচ্ছা, কাজগুলো আপনাকে বুঝাই দিবে সে। আর তারপর তো আমি তো আছি, যদি সে ইমেল দেয় বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেয়। ডু হ্যাভ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, মিস্টার প্যাট? Yeah, I'm sharing it in chat. Just a second, I'm sharing it. Yeah, WhatsApp number রাখেন আপনি। That's number one priority. Like you should actually think about that. Like for your surety, I will also share my like national IDs, everything, every legal document you need. And I think I can give in advance like 1-2K to build a trust. Okay, so
And now she'll offering you in favor, my dear. Okay, right now I won't be able Zoom-এর to make the টাইমটা এক payment, মিনিট by আছে। but tomorrow surely the payment will be completed about 1 to 2K. We can do it easily, Okay, okay, okay. or maybe or maybe